Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sekar Khalifah Ningtyas. I class 1B, Dakwah Management Program Study, Izzuddin Adab and Dakwah Faculty Department. Okay, let's continue. This video is made in order to complete the mid-semester exam segment for the English Text Study course. This is video I will explain the contents of the article entitled Public Opinion Analysis for Religions Modern Social Media Determining Efforts. Okay, let's get right to it. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah yang berjudul Public Opinions Analysis for Religions Modern Social Media Determining Efforts dari Jurnal Ilmu Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Indonesia. Jurnal ini Jurnal Sinta II yang ditulis oleh Muhammad Mudhofi dan kawan-kawan. Public Opinion Analysis for Moderate Religions for Social Media Determining Efforts. Abstract. Purpose, Method, Result, Implication, Originality. Purpose. This paper aims to elaborate the research of religious models on social media in terms of spectrum of netizens responding to the first of religious models. This paper tulisan ini bertujuan untuk elaborate mengelaborasikan diskurs wacana of religions agama responding moderasi to the dari value nilai-nilai of religions moderate of religions beragama moderasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkolaborasi wacana moderasi beragama di media sosial ditinjau dari perspektif warganet dari menyikapi nilai-nilai moderasi beragama. Methods. This study uses. Penelitian ini menggunakan text mining untuk method. This study uses text mining to interpret and comment for Twitter about the value of moderates. In addition, sentiment analysis uses of part the number of positive and negative words and data analysis was used to extract and explore the dominant Twitter users' emotions around the value of moderate. This study penelitian ini uses menggunakan text mining untuk menginterpretasikan dan kategorikan komentar from dari Twitter about orang-orang di Twitter, the values dan nilai-nilai of moderasi. In addition, selain itu, sentiment analisis sentiment uses untuk capture the number salah satu nomor of positive and negative dari nilai positif dan negatif dominant Twitter users dari beberapa pengguna Twitter. Emergence around seputar menunjukkan the values nilai-nilai of moderasi. Result. Sentiment analysis result indicates the difference of Twitter users' public participation in promoting perfection of religions. Twitter also on the issue of religions moderate content shown that positive sentiment is higher than negative sentiment. Sentiment analysis. Hasil analisis research menunjukkan indicates adanya the variasi of Twitter dari Twitter user public, pengguna Twitter publik. Moderasi values partisipasi improving dalam melakukan perspektivitas of religions dari keberagamaan or religious moderates beragama moderasi. Value nilai-nilai the variance variasi of public views
dari tokoh publik of the Twitter user, pengguna Twitter on the issue itu dari Hoax of Religions Moderance, keberagaman moderasi beragama. Content so menunjukkan that positif bahwa sentimen is higher, lebih tinggi, that negative sentiment pemerintah dan nilai negatif sentimen. Hasil analisis sentimen menunjukkan adanya partisipasi masyarakat pengguna Twitter dalam memberikan persepsi terhadap agama atau nilai moderasi beragama. Variasi pandangan terhadap agama atau nilai moderasi beragama. Variasi pandangan masyarakat pengguna Twitter terhadap isu konten moderasi beragama menunjukkan bahwa sentimen positif lebih tinggi daripada sentimen negatif. Implication. This contributes to the study of religions moderation more broad by understanding how social media users may and showing how machine learning text mining can help better understand concepts related to the value of moderance. The realization penelitian ini berkontribusi to the study pada kajian of religions moderance, keberagaman moderasi. More secara broadly by understanding dengan memahami how bagaimana sosial media user penggunaan perspektif and showing how machine learning menunjukkan text mining can help dapat membantu better berkaitan understand dengan konsep-konsep related to the dengan value nilai-nilai of moderasi. Penelitian ini berkontribusi pada kajian moderasi beragama secara lebih luas dengan memahami bagaimana machine learning text mining dapat membantu lebih memahami konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi. Originally, this study presents as new methodology and analysis about the interface modern religious and social media converge with bringing together a multiple knowledge of technology of science and religion studies. The region is the first study that uses data mining approach to public opinion analysis for modern religions di Indonesia. Di studi ini menjadikan metodologi terbaru and analytical dan pendekatan approach to interesting analysis untuk menyelidiki modern religions beragama moderasi in social media di sosial media. Conference menyatukan whispering pengetahuan together dalam percakapan knowledge of ilmu data and study text religion study and data study agama. This research penelitian ini is the first merupakan penelitian pertama study that yang menggunakan pendekatan data mining approach untuk analisis to public opinion modern religions beragama moderasi in Indonesia di Indonesia. Studi ini menyajikan metodologi baru dan pendekatan analisis untuk menyelidiki agama moderat dalam percakapan media sosial yang menyatukan pengetahuan multidisiplin teknologi, ilmu, dan data studi agama. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan pendekatan data mining untuk analisis opini publik terhadap agama moderasi di Indonesia. Introduction, pendahuluan. Indonesia is actually a company for Islam is a friendly, humanist, and tolerant religion. This campaign is condensed necessary because Indonesia has a current of pluralistic society both in the ranks of arcane and religions around Islam,
is the majority religions. All the religions also live and the right in Indonesia. They have the right to freedom to practice religions according to their believers. Di sini dijelaskan bahwa Indonesia aktif mengkampanyekan Islam sebagai ramah, humanis, dan toleran. Kampanye ini dinilai perlu karena Indonesia memiliki ciri masyarakat yang majemuk, baik itu suku, bahasa, maupun agama. Meski Islam merupakan agama mayoritas, namun agama lain juga hidup dan berkembang di Indonesia. Mereka mempunyai hak kebebasan untuk mengamalkan agama sesuai keyakinan. Amid this plurality, Indonesia fights the grounds of the plurality of internal religions. Understanding of Islam is the plurality of understanding is marked by the emergency of religion schools, such as Sunni, Shia, Wahhabi, Salafi, Muhammadi, and Maliki, by emergency, so on. This diversity of understanding this gap by two types of religions, understanding that are both extreme on the one and there is a fundamentalist religions understanding, while on the other hand there is a liberal religions understanding. Fundamentalist school understanding the Quran and Sunnah textuality and religions both in the world of Indonesia interprets as a result they train on Muslim or groups of slaves interest. Different from Protestant liberal Islam understanding the Quran rational, contextual, and practical, so that is compared to a pursuit of understanding that is different from the understanding of the mainstream of Muslim. Their understanding of the Quran and Sunnah has gone beyond the text but is based on the moral message of the text. As a result, their understanding and encourages the meaning and nature of religion for understanding people. Di tengah plurality, Indonesia menghadapi tantangan pluralitas pemahaman agama internal Islam itu sendiri. Pluralitas pemahaman tersebut ditandai dengan munculnya aliran-aliran mazhab seperti Sunni, Syiah, Wahhabi, Ahmadiyah, dan seterusnya. Di suatu sisi terdapat pahaman agama yang fundamentalis dan di lain pihak terdapat paham agama liberal. Masjid Sunnah secara tekstual dan kaku baik dalam bidang akidah maupun interaksi sosial. Perbedaan dengan Islam fundamental, Islam liberal memahami Al-Quran secara rasional, kontekstual, dan produksi, sehingga pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah sudah melampaui teks. Namun, didasarkan pada pesan moral teks, akibatnya pemahaman mereka bisa mengaburkan makna dan hakikat agama bagi masyarakat awam. In this position, Indonesia is interested in contradictory accounts, interpret religion strict on the own hand, liberally on the namely a more broad understanding word. This modern religion understanding of Islam different in Indonesia under the names Islam Nusantara and Persian Islam Muhammadiyah. Masab, Syam, and Nawawi. This Eastern strategy is current because the Islam woman wide in the urban paradigm of some social media is come for its text reference on the steps in carrying out contradiction strategy of the content and opinions about modern Islam status on social media. Dalam posisi tersebut, Indonesia untuk melakukan counter wacana terhadap wacana intoleran agama di suatu sisi dan liberal lainnya, yakni model pemahaman yang memiliki model paham agama Islam modern ini berkembang di Indonesia dengan nama Islam Nusantara atau NU, Islam Progresif atau Muhammadiyah. Jadi, untuk mengkampanyekan ajaran, oleh karena itu, ada salah satu langkah dapat melakukan strategi kontra wacana adalah dengan menyampaikan ide dan pendapat tentang suatu Islam moderat di media sosial.
This third strategy is central because online media is a determining variable among religions, habitats, education, welfare, national identity, and social inequality. Direct online media explore and succeed in change in religions conference of the Islam of the Muslim audience toward more modern, while other is the world's personal religions is company not one by one but religion states or that's one of the income of habitats in whose social media which is proven to their actions for religions understanding both about family, social and political life, including obedience in worship to longer the Indonesia tradition and the more media content that it is accessed is possible for and perform at the okay in understanding from artistic to moderate explains for the millennial generation in Indonesia. Strategi wacana menjadi penting karena media online menjadi variabel penentu antara pembiasaan beragama, pendidikan, kesejahteraan, identitas nasional, dan kesenjangan sosial. Dengan kata lain, religiusitas Indonesia dipengaruhi oleh pengalaman pembiasaan beragama di lingkungan sosial politik. Masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran atau doktrin agama saja. Salah satunya adalah pengaruh pembiasaan dalam memanfaatkan media sosial yang terbukti secara langsung mengubah preferensi pemahaman agama baik tentang keluarga, kehidupan sosial, dan politik yang diakses, maka tidak penutup kemungkinan seorang akan mengalami perubahan pemahaman. Based on research by Fraxon and Mas Adam, religion in Indonesia social media space is vulnerable to social conflict. The potential for conflict in the social media space is explained by the spikes of the text news, hoax, malism, gossip, and personalized hate speech. Meanwhile, the Frankfurt by Snarto also confirmed that social media has an impact on the depth of religion's radius. Thus, social media can be used for both content and doctrinal purposes. It is decided by if the religion's core or social media is education, shouting, and strike and harmony. Among human beings, social media will be destroyed when the religion's content in the media spreads hoax, hate speech, and intolerance. The counter discourse strategy is essential because religion's content on social media is dominated by intolerant ideology. Mainly moderate and tolerant Islam religions, discount as the seeing under is the in a region at the same time interested in Indonesia are interested day by day. As asar most internet asar quickly access in internet religions content. Berdasarkan penelitian Fakes dan MC Adam, agama di ruang media sosial Indonesia rentan terhadap konflik sosial. Potensi konflik di bidang sosial, ruang media diperparah dengan menyebarkan berita palsu, hoax, gosip, jahat, dan ujaran kebencian yang dipersonalisasikan. Dengan demikian, media sosial dapat digunakan untuk tujuan konstruktif dan destruktif. Oleh karena itu, strategi kontra wacana menjadi penting karena wacana agama yang moderat dan semakin banyak terpuruk di Indonesia bahwa dominasi wacana agama yang intoleran. Pada saat yang sama, penggunaan internet di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Alhasil, sebagian besar pengguna internet dengan cepat mengakses agama. Based on a report recent by We Are Social, active social media user in Indonesia as of January increased by the equivalent of 10 million users compared to January when 5
1.5% from the total population of Indonesia. Around million population of the are active on social media. Meanwhile, it's known that Indonesia Internet as a have recent Malaysian Internet is Indonesia. More active in social media user access it via mobile device, such as smartphone. Other facts in that where are social and outside that the average Indonesia social media user could spend up to hours and for 10 minutes per day. In terms of the case of social media user, this report saw that region in the 25 or 34 year age range dominate. After that, the age groups is the 19-24 years. In this report, we are social and health. They also understood the social media platforms also on the past month by internet user from 16 to years old among the extent social media platform. Job to view the top patients there were followed by WhatsApp, Instagram, Facebook, and Twitter. Berdasarkan laporan ruang med Berdasarkan laporan yang dirilis sosial media yang bekerja sama dengan pengguna aktif media sosial, Indonesia per Januari 2021 meningkat sebesar 6,3% atau setara 10 juta pengguna media sosial. Jika dilihat dari total penduduk Indonesia sekitar 74,9 juta jiwa. Kemudian 61,8% diantaranya aktif di media sosial. Di antara platform media sosial yang ada, YouTube menempati posisi teratas, diikuti oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Many internet users have present in the intensive internet and competitive talk. Social media in Indonesia have been held that social media often present religious narratives and the free of access and are often used by containing of religion incentivizing religions authority, like handing advertisement and confirm religious informatives on the other on the internet has not yet in the effort to promote the idea of religion moderators on the internet still need to be championed again. Banyaknya pengguna internet mengakibatkan interaksi dan komunikasi yang intensif melalui media sosial di Indonesia. Hefni menyoroti bahwa media sosial yang kerap menyajikan narasi keagamaan sosial di Indonesia tentu menumbuhkan konflik dan menghidupkan kembali politik identitas yang ditandai dengan berkurangnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, pergeseran otoritas keagamaan, menguatkan individualisme dan perubahan dari pluralisme keagamaan. Di sisi lain, Rahmatullah mengatakan tren pencarian informasi menjadi triblasmi. Moderasi beragama di internet masih belum mencapai tingkat peminat yang tinggi dan belum terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Based on the contents, this study will account how the church of Islamic moderation is present in social media in Indonesia. The social media account in the thoughts is Twitter in the thought on the confirmed social media account in the Indonesia as seeing on of the data mining methods, namely text mining. This method is asset to track information from social media by identifying and explorasi exciting content asing text meaning to
extract information from social media by internet and explore extend partner using text mining to find of the groups of offending regards religions moderates in Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana wacana moderasi Islam untuk hadir di media sosial di Indonesia. Media sosial yang dipilih dengan penelitian ini adalah Twitter. Untuk memperkuat hasil empiris persepsi pengguna, dilakukan analisis sentimen penggunaan terhadap komentar. Text mining, metode ini digunakan untuk mengekstrak informasi dari media sosial dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi pola-pola menarik. Menggunakan text mining untuk mengetahui pengelompokan pendapat pengguna mengenai moderasi beragama di Indonesia. That is my explanation regarding the article entitled Public Opinion Analysis for Religions Moderate Social Media Data Mining Approach. If there are any shortcomings, I apologize. Don't forget to support. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.